Ashraf Banu and ye kuda innekku super beautiful young and energetic INDHUJA Sridhar irukanga. Hi Indu. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fantastic. That's a beautiful smile. All right. So Indu patti solnom appdin pathina, Indu is an IT professional, right? And that is by career choice. Correct? Ana avangaloda choice enna appdin pathina behavioral coach. So adukkaga neenga NLP masters pannirkeenga illaya, certified by Richard Bandler. Yes. So Richard Bandler is again ஒரு பெரிய personality in neuroscience and பியூட்டிஃபுல்லான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாத் ஸ்டெப்ஸில் போயிட்டு நீங்களும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கோச்சிங் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேருக்கு கைடன்ஸ் பண்ணுறீங்க. that's a very good thing that you're doing. சரி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா இவ்வளோ யங் ஏஜில் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்னொரு விஷயம் படித்தேன், நீங்கள் வந்து நிறைய கிட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, நிறைய சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க. நாட் ஜஸ்ட் they say beauty lies in the heart, and that's what we see in you, right? So congratulations. So Indu, நம்ம உங்களை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதே ஒரு டைவர்சிட்டி பார்க்குறேன். இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஐடி கிராட் இல்லையா? ஸோ ஐடி தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனாக உள்ளே வந்தீங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் சூஸ் பண்ணி நேராக பிஹேவியரல் சயின்ஸ்க்கு போயிட்டீங்க. இப்போ பிஹேவியரல் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை, கோச்சிங் பண்ணுறீங்க, ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க. இதுலேயே வந்து இவ்வளவு ஒரு டைவர்சிட்டி, இவ்வளோ ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட்லி எங்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். சரியா, நாங்கள் ஐடி படிப்போம், இல்லை என்ஜினியரிங் படிப்போம், டாக்டர் படிப்போம், இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம். அந்த ஆப்ஷனில் ஸ்டிக் அவுட் ஆயிரும், அதே ஆப்ஷனில் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக போவோம். கரெக்டாக? ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் அண்ட் வாட் டு யூ see as the options? How is option actually fueling the youth or the young generation today? That's a very nice question actually. Thank you. So எனக்கு வந்து I'll tell you what fueled me to choose a different path. And I believe கொஞ்சம் generalized-ஆ பார்க்கணும்னா it will match to most people around my generation. Okay. So for me வந்து I saw a lot of people, like you said, ஒரே ஆப்ஷனில் ஸ்டிக் ஆகி they stay in that career. Correct. For a long time, I saw both my parents stay in a career that they were not fully happy about. ஆனால் இந்த கேரியரில் இருந்தால் என் பசங்களை பார்த்துக்க முடியும், காசு வரும், ஃபைனான்ஸ்க்காக இல்லை கிட்ஸுக்காக, ஃபேமிலின்றதுனால they stay in that choice. அந்த மாதிரி என்னை சுற்றி இருக்க நிறைய பேரை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்று ரியலைஸ் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒருவேளை நான் பண்ணுறதுல I'm not fully happy, இல்லை நான் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னா மாறணுன்ற ஒரு டிசிஷனில் நான் ஆரம்பத்துலேயே இருந்தேன். ஸோ நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்பவே ஃபுல்லி இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லைன்றது ரியலைஸ் ஆச்சு. பட் நம்மளால முடிஞ்ச ஷார்ட்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஒர்க்ட் இன் அ கார்பரேட் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ். அந்த ப்ராசஸ்லேயே வந்து ஐ ரியலைஸ்ட் இது என்னோட கப் ஆஃப் டீ கிடையாது, திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி மேக்கிங் மீ ஹாப்பின்னு. அதே சமயத்தில் தான் பை சம் பிளெஸ்ஸிங், யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஏதோ ஒரு வழியில் வந்து ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் கெரியர் ட்ராக் ஆஃப் பீங் அ கோச், பீங் அ ட்ரெயினர். அண்ட் ஐ ரியலைஸ்ட் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்துச்சு. அண்ட் எனக்கு ஒரு பர்பஸ்ன்னு ஒன்று தெரிகிற மாதிரி இருந்தது. நான் காலையில் எழுந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறேன்னா அந்த வேலையிலே சந்தோஷமா இருக்கலாமே, ஏன் ஒரு வேலையில் கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை தேடணும்னு இல்லை, அங்கேயும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பாத்தை தேடி தான் ஐ ஸ்விட்ச்ட். ஓகே. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதோட பவர் என்னன்னா, now you have the freedom and choice to live each day fully and happily. ஃபேமிலின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் now I see so many people earn so much money யூடியூப்ல, இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சஸாக இருந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரியர் பாத்வேஸ் வருது, யோசிக்க முடியாத பேர்லாம் வருது. And I think that's the power of choices, making money and living happily. Very interesting, ஒரு அழகான இன்சைட் கொடுத்துருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால people are able to choose things. They have the freedom to choose, and it's not just about choosing, they're also making it useful and finding success in it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Nice Indu. So in the success இப்போ see, I look at it this way. Okay, இப்போ வந்து ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மரத்தோட வேர் வந்து எவ்வளவு ஆழமாக போகுதோ அவ்வளோ ஆழமாக வந்து அந்த மரத்துக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ பட் இன்னைக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் போது நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, அந்த ஆழமாக யாருமே போகிறதே கிடையாது. ஸோ ஹவு டு யூ லுக் அட் தேட்? பிகாஸ் ஐ ஃபீல் தட் இன்னைக்கோட ஜென்ரேஷனில் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் மை ஒப்பீனியன், ஐ மைட் பி ராங். பட் நான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நுனிப்புல் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கேன்.
சரியா கொஞ்சம் டிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் லுக் அட் த டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் ரைட் ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க டு யூ திங்க் திஸ் இஸ் இன் அ வே இம்பேக்டிங் பீப்புள் இட் இஸ் ஐ அக்ரி வித் யூ இப்போ வந்து என்ன ட்ரெண்ட் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்குள்ளேயும் நான் எனக்காகவே பேசுகிறேன் எனக்குள்ளேயும் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சக்ஸஸ் எதிர்பார்க்கறது இப்போ நான் ஒன்று பண்ணேன்னா எனக்கு உடனே ரிசல்ட் வரணுமே ஏன் வரலை அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் மைண்ட் செட் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் கண்டென்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு படமே வந்து 2.5 மணி நேரம் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு பேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் அதை ஷார்ட்டாக ஒருத்தர் சமரியாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா 5 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே அவ்வளோதான் படம் பார்த்துட்டேனே ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இந்த மூவி லைஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்லையும் இருக்குது நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னா நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டுட்டேன் எனக்கு உடனே ரிசல்ட் வேணும் காசு உடனே வேணும் சந்தோஷமாக வேணும் அப்படி இருக்கிறதுனால நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கப்ப என்ன ஆகிடுதுன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது தட் நான் இது பண்ணோன்னே எனக்கு காசு வந்தே ஆகணும் ஆர் இது பண்ணோன்னே எனக்கு சந்தோஷம் வந்தே ஆகணும் சக்ஸஸ் வந்தே ஆகணும்னு அது இம்பேக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 2 விதத்தில் இருக்கலாம் ஒன்று அவங்க சூஸ் பண்ணுற அந்த கெரியர் பாத்தில் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பெஸ்ட்டு கொடுக்காமையும் இருக்கலாம் பிகாஸ் தேர் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரையிங் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று என்ன இருக்கலாம்னா இது ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக இருக்கலாம் நான் வாழ்றேனே லெட் மீ லிவ் மை லைஃப் ஐ சூஸ் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் at the end of the day am I happy அப்படின்ற அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சதுன்னா people will feel satisfied. Very very provoking, thought provoking information that you're giving, like options நிறைய இருக்கு நான் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட ஹாப்பினஸ் வந்து இதில் எனக்கு ஹாப்பினஸ் இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் யோர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பர்சனாக ஒரு பர்சனாலிட்டியாக நம்ம பார்க்கும்போது it is not impacting. But when I look at it as a society, when this is going to become a common behavior, right? It is. Yeah, it is going to, I'm sure it is going to have a lot of trouble because if I have people who have, let's assume, who are responsible professionals who are going to take things in and, I have a lot of options. ஸோ என்னோட கான்சிக்வன்ஸ் என்னோட தாட் ப்ராசஸ் என்னோட இம்பேக்ட் பற்றி நான் கவலைப்படல எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் வந்து உங்ககிட்ட வரும்போது அண்ட் அது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டோட வரும்போது ஆஸ் அ பிஹேவியரல் கோச் நீங்கள் வந்து என்ன கைடன்ஸ் கொடுப்பீங்க ஹவ் ஆர் யூ கோனா கைட் திஸ் somebody who comes up saying that look my impact has not been really great even for myself because I've not been able to hold on to anything. I've not been able to, get somewhere. I don't see success. Maybe I get a pleasure, but I don't see success. So how do you look at it as a behavior coach? And what would you advise to such a person? இது வந்து I will join it with my own experience because I can't preach without acting on it. Beautiful. I don't want to say something if I haven't acted on it. Nice. And I'll say எனக்கே இது ஒரு ப்ராக்ரஸ் தான் எனக்கே இது ஒரு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் மாதிரி தான் இருக்கு வேர் ஐ கான்ஷியஸ்லி என்கிட்டே நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளெஷர் ஷார்ட் டேர்ம் சக்ஸஸ் தேவைன்னா ஐ வில் பி அடிக்டட் டு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளெஷர்ஸ் ஆனால் ஒரு லாங் டேர்ம் கோல்டுன்றது ஒரு ஹிட் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் தென் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல் as well உனக்கு என்ன வேணும்ன்றது உனக்கு என்ன வேணும்னா ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளெஷர் தான் வேணும்னா தென் தட் இஸ் வேர் வி லீட் டு ரைட் பட் ஒரு நாள் திடீர்னு மிட் லைஃப் கிரைசிஸாக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸாகவே இருக்கலாம் எனக்கு என்ன பண்ணுறேனே தெரியல ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐம் டூயிங் வித் மை லைஃப் எக்ஸாக்ட்லி லாஸ்ட்னு அந்த ஃபேஸ் வரும்போது தான் வி கேன் கோ இன் டு த nitty-gritty ஆஃப் வாட் தே வாண்ட் இன் லைஃப் அப்போ பில்டிங் த பாத்வே டு கெட்டிங் தட் கோல் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா ரியலைஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஐ வுடன்ட் கிவ் எனி அட்வைஸ் ஏன்னா நம்மளே பட்டாதான் புரிஞ்சுக்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது தேவையில்லாமல் போய் சொல்லி இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் எனிபடி சந்தோஷமாக இருக்கவனே ஏன் குத்தணும் வென் ஹீ ரியலைசஸ் இது எனக்கு சந்தோஷம் இனிமேல் கொடுக்க மாட்டேங்குது ஹி ஆர் ஷீ இன்னும் கொடுக்க மாட்டேங்கன்னா தட் டே இஃப் தே கம் ஃபார்வர்ட் தென் எஸ் வில் ஒர்க் ஆன் கோல் செட்டிங் வில் ஒர்க் ஆன் வாட் தே வாண்ட் இன் லைஃப் உண்மையாகவே வாட் டு யூ வாண்ட் இன் லைஃப் அதுவே ஷாராகவும் தெரியாது பட் with little information we can work in building that pathway. Right. That's what I am doing for myself. For a long time I thought பண்ற கேரியர் இப்போ எனக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதா போதும் இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணுன்ற அவசியம் எனக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்லைன்னு ஆனால் ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் இன் ப்ராக்ரஸ் ஐம் லேர்னிங் ஐம் ரியலைசிங் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ளெஷர் வில் ஒன்லி பி ஷார்ட் டேர்ம் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு லாஸ்ட் ஃபார் எவர் வெரி பியூட்டிஃபுல் இந்து நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா நிறைய இடங்களில் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பபிள் சரியா ப்ளெஷர் இஸ் அ வெரி பிக் பபிள் அண்ட் அந்த பபிள் வந்து நம்ம பர்ஸ்ட் பண்ணணும்
And innikkoda mindset, not just the young generation, I would say this is a gig economy, right? You have a gig economy, you have gig people, you have a Gen Z, but all of us are grounded to something. Correctங்களா? While the options are there, while it helps us to be independent, there is also a consequenceங்கிறது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த கான்சிக்வன்ஸை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி chat, if you're going to tell somebody who has been, who is coming to you for a guidance, how would you handhold them? What is the hand-holding, Indu? Because I'm sure there are a lot of us watching what you're talking, and there are people who are, in that space, looking up at us, looking up at you, looking at what is Indu going to tell me, and how would I get into a space where I'm feeling, I would say, satisfied. So, let's say, okay, ஒரு ஃப்ரெண்டாக வராங்க, ஒரு கைடன்ஸ்க்காக வராங்க அப்படின்னா, I will first want to understand, or I will first want them to understand their needs in life. So, all of us have certain needs. எனக்கு வந்து every month consistent income is a strong need. Right. Or I could be someone with a good financial background, so that's not a strong need for me. And I every day ரொம்ப exciting அதே மாதிரி எனக்கு நான் பண்ற வேலையில I need to be very important. So that could be a CEO நோக்கி போற ஒரு ரோலாவும் இருக்கலாம். இல்ல நான் பண்றது வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் பண்றது என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த மாதிரி each person has different needs that they want to fulfill in life. Beautiful. So நான் இப்போ உட்கார்ந்து I would have a proper one-on-one chat with them. What is it that they need? Their needs will definitely be different from mine. I can't put my blueprint over there. Right. So அவங்களோட தேவைகள் என்ன, அந்த தேவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி எது பண்ணா will they be able to reach what they want in life? அதெல்லாமே பார்ப்பேன். And எனக்கு வந்து I don't believe in advising somebody to realize that short term pleasure வந்து short term தான், வேண்டாம் நிறுத்திக்கோ, because அது எனக்கு நிறைய பேர் பண்ணி it didn't work for me. It is a genuine life lesson that people have to learn. இப்போ நம்ம இருக்க ஜென்ரேஷனில் வந்து everyone believes short term pleasure is perfectly fine. Not everybody, lot of people do. Right. அது வந்து they'll eventually get there, they'll learn, they'll breakthroughs will happen on their own. Wow. And I believe starting from what they need in life, and the needs are satisfied பண்றதுக்கு finding a fruitful pathway which needs consistent drive, which needs consistent determination. It will not be easy. It really will not be easy. And the acceptance stage varadu will be part of my discussion with them. Beautiful. So, you have neatly put down that anybody who's aspiring to become, I would say, to be at peace with yourself. Yeah. You need to know what you want. You need to be consistent with it, and you need to drive to it, right? Despite having multiple options, right? And having an impact of options, and looking at option as a boon, right? But sometimes not to turn it as a bane. The direction is very important, right? And I think that's a beautiful guidance you Sorry to interrupt. Yes. Even if it becomes a bane, I would say it's okay. Yeah, I like that. That's something that I'm telling you. Like your option or your thought process where you think if it becomes a bane, then it's your choice you made. Yeah. Correct. So realizing that and making and I really loved it when you said that they have to realize it. They have to learn it. They have to get it from themselves, because a lot of advices are only not being heeded to. Correctங்களா? And that's true. Not only this generation, I think all the generations have had options, have had their own choices, and of course, had the impact as well. And then they have sprung up from there. And on the springing up, we have people like you. And I'm sure when they come to you, you don't leave them empty-handed, right? You give them the right path, right? So I wish you keep shining, keep guiding, and keep helping people. It was fantastic talking to you, and nice to see such a demonstration of boldness. Thank you. You keep going. Thank you very much, Indu. So that was Indu for us. Thank you once again, and we will meet you in yet another episode of Bold Talk. Thank you.